Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So I welcome all the devotees
to Sharavana Utsava 2025. And we have esteemed speakers, His Holiness Bhanu Swami Maharaj. Bhanu Swami Maharaj ki. His Holiness Bhakti Prachar Parivajak Swami Maharaj ki. Gaurang Darshan Prabhu ki. Nitai Sevani Mata ji ki. So I hope that next 3 days all of us can lend our ears and with one pointed attention we hear the glories of the Lord, of His devotees, from inspired by the our great Acharya Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, the teachings of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, and we transform and we deepen our devotion and devotional service by attending this wonderful festival. So welcome you all. Thank you. Hare Krishna. This is very good. Somewhat. Oh, spotty. Turn it down some. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Buddha De Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavani Paschatadisha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasti Gaur Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So first I would like to present a little bit of a summary of chapter 12 based upon Vishnu Chakravarti Thakur's explanation, followed by Baladev's explanation. The Bhagavad Gita, of course, is a... நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு பகவத்கீதை அத்தியாயம் 12வது அதனுடைய விளக்கத்தை ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் அவர்கள் மற்றும் பலதேவ வித்யாபூஷணர் என்ன விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை சுருக்கமாக கூற இருக்கிறேன். So, Bhagavad Gita, of course, is very famous in India. பகவத்கீதை இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமானது. And it's also a work which should be commented on by a major sampradaya. நம்மளுடைய முக்கிய சம்பிரதாயமும் இதற்கு உரை எழுதி இருக்கின்றனர். So we see that Madhvacharya and Ramanujacharya personally made commentaries on Bhagavad Gita. அதனால் இங்கே பகவத்கீதையில் ராமானுஜாச்சாரியர் மத்வாச்சாரியர் இவங்க தனிப்பட்ட முறையில் உரை கொடுத்திருக்கின்றனர். Significantly, we see that Rupa and Sanatana and Jiva Goswami didn't comment on Bhagavad Gita. ஆனால் இங்கே நாம் பிரதானமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி இவர்கள் பகவத்கீதைக்கு உரை எழுதலை. All their energy went into commentaries on Srimad Bhagavatam. அவர்களுடைய முழு சக்தியும் பகவத்கீதையோடைய உரைக்கு போயிருந்தது. And we see, of course, that most of the quotations that we have in their literature come from Bhagavatam. அதனால் இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய மேற்கோள் காட்டிகள் எல்லாம் அவங்க ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து கொடுத்துருக்காங்க. However, in one sense, if you don't have these commentaries on Bhagavad Gita, also Brahma Sutras, Sampradaya is not considered to be very serious. அதனால் இங்கே பகவத்கீதைக்கு பிரம்ம சூத்ராவிற்கு நம்ம உரை கொடுக்காத பட்சத்தில் இந்த சம்பிரதாயம் தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படாது. So, several hundred years after the Goswamis, Vishnu Chakravarti Thakur wrote a commentary on Bhagavad Gita. பல நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகு கோஸ்வாமியின் காலத்திற்கு பிறகு ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர்கள் பகவத்கீதைக்கு உரை எழுதியிருக்கின்றனர். And interestingly enough, Baladev Vidyabhusan almost about the same time wrote a commentary on Bhagavad Gita. அதே சமயத்தில் ஸ்ரீல பலதேவ வித்யாபூஷணர் அவர்களும் பகவத்கீதைக்கு உரை எழுதியுள்ளார். So we have two commentaries on Bhagavad Gita now. ஆனால் இப்பொழுது நமக்கு பகவத்கீதைக்கு 2 பேர் எழுதியுள்ள உரை உள்ளது. Later on, Srila Bhaktivinoda Thakur
wrote 2 commentaries on Bhagavad Gita, one based on Vishwanath and one based upon Baladev. பிறகு ஸ்ரீல பக்தி வினோத டாக்கூர் அவர்கள் பகவத்கீதைக்கு 2 உரை எழுதியுள்ளார். ஒன்று அடிப்படையாக ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர், மற்றொன்று ஸ்ரீல பலதேவ வித்யாபூஷணர். And we see Srila Prabhupada at the beginning of his Bhagavad Gita, he also mentions Bhakti, Baladeva Vidyabhushan. அதனால இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் பகவத்கீதைக்கு உரை எழுதியிருந்த போது அவர் ஸ்ரீல பலதேவ வித்யாபூஷணர் அவர்களுடைய மேற்கோள்களை காட்டியுள்ளார். So, in any case, Bhagavad Gita is very, very famous, and the commentary of Vishnu Chakravarti also is very, not only very intelligent, but also very sweet. அதனால் இங்கே இந்த பகவத்கீதைக்கு உரை பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து பிரபலமானது மட்டும் இல்லை, இங்கே வந்து எழுதியிருக்கிறது ரொம்ப புத்திசாலித்தனமும் அதே சமயத்தில் இனிமையான முறையிலும் எழுதியுள்ளனர். At the beginning of his commentary on Bhagavad Gita, he says that we have 3 divisions of Bhagavad Gita: first 6 chapters, second 6 chapters, and last 6 chapters. இந்த பகவத்கீதை 3 நிலைகளை கொண்டுள்ளது. முதல் 6 அத்தியாயம், இரண்டாவது 6வது அத்தியாயம், மூன்றாவது 6 அத்தியாயங்கள். The first 6 chapters largely deal with Nishkama Karma Yoga. முதல் 6 அத்தியாயம் நிஷ்காம கர்மயோகத்தை பற்றி கூறுகிறது. The second 6 chapters deal with Bhakti Yoga. இரண்டாவது 6 அத்தியாயம் பக்தி யோகத்தை பற்றி விவரிக்கிறது. And the third 6 chapters deal with Jnana Yoga. மூன்றாவது 6 அத்தியாயங்கள் ஞான யோகத்தை பற்றி கூறுகிறது. Of course, in the first 6 chapters, it's not all Nishkama Karma Yoga. We have some Jnana, we also have some Bhakti. அதனால் முதல் 6 அத்தியாயத்தில் முழுமையாக நிஷ்காம கர்மயோகத்தை பற்றி குறிப்பிடலை, சிறிதளவு ஞான யோகத்தை பற்றியும் பக்தி யோகத்தை பற்றியும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. But by prominence, we take the first 6 chapters as Nishkama Karma Yoga, second as Bhakti Yoga, and third part as Jnana Yoga. அதனால் பிரதானமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல் 6 அத்தியாயங்களில் இந்த நிஷ்காம கர்ம யோகத்தையும், பிறகு வந்து இரண்டாவது பக்தி யோகமும், பிறகு ஞான யோகமும் பற்றியும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So the question will arise, why this particular order? அதனால் நமக்கு ஒரு கேள்வி எழும்பலாம், எதற்கு இந்த வரிசையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது? First we do Nishkama Karma Yoga, then we do Jnana, then we do Bhakti. So why Bhakti is not at the end? அதனால் முதல்ல நிஷ்காம கர்ம யோகம், பிறகு ஞான யோகம், பிறகு பக்தி யோகம். ஏன் வந்து முதல்லயே பக்தி யோகம் குறிப்பிடப்படலை? Of course, at chapter 18, the last chapter, we do find that Vishwanath comes back to, or Krishna comes back to Bhakti Yoga again. ஆனால் நாம் இந்த கடைசி 18வது அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் மீண்டும் பக்தி யோக வழிமுறைக்கு வருகிறார். But here at the beginning, Vishwanath gives an interesting reason why Bhakti Yoga chapters, 6 chapters, are not at the end, rather they're in the middle. அதனால் இங்கே அருமையான முறையில் ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் அவர்கள் சுவாரஸ்யமான முறையில் ஏன் பக்தி யோகம் கடைசிலையும் முன்னாலேயும் வராமல் இடைப்பட்ட தருணத்தில் வருதுங்கிறத குறிப்பிடுகிறார். One reason is that Bhakti is most secret, so it should not be advertised so prominently. ஒன்று காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த பக்தி யோக முறை ரகசியமானது, அதனால வெளிப்படையாக அதை வந்து விளம்பரப்படுத்தக்கூடாது. Therefore, it's placed in the middle. அதனால அது இடையில வந்து சொருகப்பட்டுள்ளது. Another reason is that if Bhakti is in the middle, it touches the Karma Yoga chapters and the Jnana Yoga chapters. பக்தி யோகம் அது வந்து இடையில இருக்கிறதுனால அது வந்து முதல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கர்ம யோகத்தையும் பின்னால இருக்கக்கூடிய ஞான யோகத்தையும் தொடுகிறது. And within his commentary on Bhagavad Gita, he shows that Karma Yoga and Jnana Yoga have no life unless they have Bhakti. அதனால பக்தி இல்லாத பட்சத்தில் கர்ம யோகத்திற்கும் ஞான யோகத்திற்கும் உயிரில்லை அப்படிங்கிற விஷயம்தான் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And the third reason is that these two groups of chapters at the beginning and end are like a protection for the precious jewel of Bhakti. அதனால ஏன் வந்து பக்தி யோகம் நடுவில் வந்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா அது வந்து பாதுகாக்கும் முறையில ஒரு ஆபரணத்தை போல முன்னாலும் பின்னாலும் இடையில வந்து பக்தி யோகம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. If we have a precious jewel, we don't leave it out in the public. அதனால பொதுவா வந்து ஒரு விலை உயர்ந்த ஆபரணம் இருந்ததுன்னா அது அப்படியே வெளிப்படையா வைப்பதில்லை. We put it in a special box. அதை நாம வந்து ஒரு விசேஷமான பெட்டியில வைக்கிறோம்.
So the first 6 chapters are like the box, and the last 6 chapters are like the cover. And this way, they protect the jewel of bhakti. அதனால இந்த பக்தி அப்படிங்கிற அந்த ஆபரணம் முதல் 6 அத்தியாயம் ஒரு விசேஷ பெட்டியை போலவும் கீழே இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்கள் அதனை பாதுகாக்கும் விதத்துல இந்த பக்தி யோகம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. So the middle 6 chapters are very definitely all about bhakti, and the 12th chapter is usually called Bhakti Yoga by most of the commentators. அதனால இந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த 6 அத்தியாயங்கள் பக்தி யோகத்தை பற்றி பிரதானமாக குறிப்பிடுகிறது. அதுலயும் பிரதானமாக 12வது அத்தியாயம் பக்தி யோகம் என்கிற தலைப்புல கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. So at the beginning of the chapter, Arjuna asks this question: which is better, Bhakti Yoga or Jnana Yoga? அதனால முதல்ல அர்ஜுனர் கேள்வி கேட்கிறார், பக்தி யோகம் சிறந்ததா அல்லது ஞான யோகம் சிறந்ததா? Yeah. So this is a very important question. இது முக்கியமான கேள்வி. That is because a lot of people who study the Vedic literatures, in particular Upanishads, will think Jnana is most important. ஏன்னா வேத சாஸ்திரங்கள் பிறகு உபனிஷத்துக்களை படித்துவிட்டு ஞானம் தான் சிறந்ததுன்னு நிறைய பேர் அந்த அபிப்பிராயத்தை கொண்டுள்ளனர். So of course, Krishna answers very explicitly. அதனால இங்கு வெளிப்படையாக இதற்கு கிருஷ்ணர் பதிலளிக்கிறார். So those who absorb themselves in me and worship me, they are the best. அதனால யார் என்னில் லயித்து என்னை வழிபடுகிறார்களோ அவர்களே சிறந்தவர் என கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார். There's no way of interpreting this any other way. அதனால இத எந்த விதத்திலையும் இதற்கு மற்ற காரணங்களை எல்லாம் கொடுக்க முடியாது. So in this way, we have a presentation of bhakti as most important. அதனால இங்கு பக்தி யோகம் தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. And of course, not just bhakti, but pure bhakti. அதனால இது வெறும் பக்தி இல்ல, தூய பக்தியை குறிப்பிடுகிறது. There are different types of bhakti, but the best is pure bhakti. பலவிதமான பக்தி இருந்தாலும் தூய பக்தி தான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது. So though that is not directly mentioned here, by the description we see that pure bhakti is meant. அதனால இது தூய பக்தி அப்படிங்கிறது தான் இங்க வெளிப்படையாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டுள்ளது. So he says the people absorb themselves in me and they're constantly engaged in worship, nothing else. அதனால யார் என்னில் லயிக்கிறார்களோ அவர்கள் தொடர்ச்சியாக என்னை வழிபடுகின்றனர் அப்படிங்கிற விஷயத்தை குறிப்பிடுகிறார். Yeah. So therefore, this pure bhakti is the best process. அதனால இந்த தூய பக்தி முறை தான் சிறந்த வழிமுறையாகும். So in the Bhagavad Gita, of course, in the Bhagavatam also, we have this very basic concept of which yogas are superior to others. அதனால பகவத்கீதையிலையும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலையும் எந்த யோக முறை சிறந்தது அப்படிங்கிற விஷயம் கேட்கப்படுகிறது. Everything gets praised. எல்லாமே புகழப்படுகிறது தான். So Krishna talks about karma yoga. He says, do karma yoga. அதனால கர்ம யோகம்னு பார்த்தா அதுலயும் உண்மையான கர்ம யோகம். We have whole chapters dedicated to karma yoga in Kapila's discussion, and he'll praise it like anything. அதனால கர்ம யோகத்துல எந்த அத்தியாயங்கள் எல்லாம் அதை பற்றி சொல்லப்படுகிறதோ அது பிரத்யோகமாக அவ்விடத்தில் புகழப்படுகிறது. And of course, even Srila Prabhupada said, oh, karma yoga, very good, varnashram, so nice. Everybody should do. அதனால அந்த கர்மயோகம்னு வரும்பொழுது எல்லாரும் அதைத்தான் செய்யப்பட வேண்டும்னு அந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. But if we look at Jnana, that also gets praised. If we look at Bhakti, also gets praised. So we have to take everything in proper perspective. அதனால ஞான யோகத்தை பற்றி குறிப்பிடும் போது அதுவும் புகழப்படுகிறது, பக்தி யோகத்தை பற்றி குறிப்பிடும் போது அதுவும் புகழப்படுகிறது. எந்த கண்ணோட்டத்தில் அதனை நாம் பார்க்க வேண்டும்? For instance, at the end of chapter 6, then Krishna ultimately says Bhakti Yoga is the best. அதனால இந்த அத்தியாயம் 6ல பார்த்தோம் அப்படின்னா பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது அப்படிங்கறத கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். So, in all these different works, everything gets praised, but nevertheless, we look at analytically, then we have to class all these different yogas. அதனால பொதுவா எல்லாமே இங்க புகழப்பட்டாலும் பலவித விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டாலும் அது தகுந்த கண்ணோட்ட பார்வையில பார்த்து அதை நாம ஆராய வேண்டும். So, karma yoga ends up at the bottom. It ends at the bottom. அதனால கர்ம யோகம் கீழான நிலையில் இருக்கிறது. Yeah. If you can't do anything else, you do karma yoga. எதையும் உங்களால செய்ய இயலாது அப்படின்னா கர்ம யோகத்தை செய்யலாம். The least qualified people who have no faith in the Lord, they do karma yoga.
அதனால யாருக்கும் வந்து எந்த தகுதியும் இல்லை, நம்பிக்கை இல்லாத பட்சத்துல அவங்க கர்மயோகத்தை கடைபிடிக்கலாம். And the reason for that is that karma yoga is there to fulfill your material desires. காரணம் என்ன அப்படின்னா கர்மயோக வழிமுறையே அவங்களுடைய பௌதிக விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்வதற்காக. We have artha dharma kama. So that is basically what karma yoga does. அதனால இந்த அர்த்த தர்ம காம அதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அடிப்படையில கர்மயோகத்தை தான் கொண்டுள்ளது. So karma yoga has two divisions. Sakama karma, where explicitly people are doing it for material enjoyment. அதனால இந்த கர்மயோகமும் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது. சகாம கர்மம் அப்படிங்கிறது வந்து பௌதிக விருப்பத்துடன் செய்யக்கூடியது. And superior to that is nishkama karma yoga. We do the same activities, but we start withdrawing ourselves from material goals. அதனால இங்க வந்து அதை விட சிறந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது நிஷ்காம கர்மயோகம், அது பற்றற்ற நிலையில செய்யக்கூடியது. So instead of trying to fulfill our desires by this karma yoga, the goal is to purify ourselves by following the rules. அதனால வந்து கர்மயோகத்தை கடைபிடித்து பௌதிக விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்வதற்கு பதிலாக சட்ட திட்டங்களை கடைபிடித்து அதனை நாம வந்து தூய்மை அடைய வேண்டும். So karma yoga, of course, covers many subjects. கர்மயோகம் பல விஷயங்களை உள்ளடக்கி உள்ளது. Yeah. So of course we're familiar with karma yoga. Okay, karma kanda, do sacrifices to go to Svargaloka. அதனால இந்த கர்மயோகத்துல கர்மகாண்ட பகுதியில பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து யாகத்தை செய்து சொர்க்கத்தை அடைவதுதான் நிலை. So that is explicitly sakama karma. இது பிரத்யோகமா பார்த்தோம் அப்படின்னா சகாம கர்மயோகத்தை குறிப்பிடுகிறது. But of course we have all the rules of varnashram included within this karma yoga. கர்மயோகத்துல வர்ணாசிரம தர்மத்தோடைய சட்ட திட்டங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது. And of course we say the varna rules are there, so you have a profession so that you can eat, so you can get a house. So in one sense it's material also. அதனால இதெல்லாம் வந்து இந்த சட்ட திட்டங்கள் எல்லாம் கொடுத்து அதை கடைபிடிக்கும் பட்சத்துல அந்த நிலையை அடைந்தாலும் இது பௌதிகம் தான். So we have varnashram system again dedicated to giving you material support. அதனால இந்த வர்ணாசிரம தர்மம் எதற்காக கொடுக்கப்படுகிறதுனா அது நமக்கு பௌதிக தன்மைக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறது. So the unique feature of karma yoga that makes it included in the Vedas is there's rules to regulate a person, so gradually you get purified through those rules. இந்த கர்மயோகத்தோடைய சிறப்பு அப்படின்னா சட்ட திட்டங்கள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டு அதை கடைபிடிக்கும் பட்சத்துல ஒருத்தர் வந்து தூய்மை அடைய வைக்கிறது. Among the different rules, of course, apart from the varna rules of different occupations, are what we call the nitya and naimittic karmas. அதனால இதுல வந்து பலவித சட்ட திட்டங்கள் இருந்தாலும் நித்திய நைமித்திக சட்ட திட்டங்களும் உள்ளடங்கி இருக்கு. And when our acharyas talk about karma yoga, they often mean performing your nitya and naimittic karmas. That's what they mean. அதனால இங்கு ஆச்சாரியர்கள் இந்த கர்மயோகம்னு வரும்போது இந்த நித்திய நைமித்திக யோக முறை பற்றியும் வந்து குறிப்பிடுகின்றனர். Of course, in ISKCON we don't talk about these things. இதுவும் வந்து சொல்லப்பட்டுள்ளது. But this means all the rituals that you do all day long, like tarpanas and sanjavandanas and panchamahayagyas, that especially the Brahmins should do every day. இதுல வந்து பிரத்யோகமாக பிராமணர்கள் எல்லாம் இந்த தர்ப்பணம், சந்தியாவதனம், பிறகு வந்து மற்ற யாக வழிமுறைகளும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. How many people do sanjavandana? எவ்வளவு பேர் வந்து சந்தியாவந்தனத்தை வந்து செய்கின்றனர்? Anybody? Nobody. Oh, okay. யாரும் இல்ல. You do? Anyway, we do a little bit aspect because we do chant the Brahma Gayatri mantra, but we don't do the whole ceremony for Sanjavandana. So in that sense, we're not doing it. அதனால பொதுவா அதை யாரும் செய்யப்படுறதில்ல. அது அப்படி யாராவது வந்து செஞ்சாங்க அப்படின்னா பிரம்ம காயத்ரி மந்திரத்துக்காக அதை செய்யப்படுவது உண்டு. Nobody does tarpanas. Nobody does other things, like Panchamahayagyas every day. பொதுவா வந்து யாரும் வந்து பஞ்சமகா யாகத்தெல்லாம் வந்து செய்வதில்லை. But when we talk about varnashram system, then basically that's what you're supposed to do. ஆனா அந்த வர்ணாசிரம முறை அப்படின்னு சொல்லும்போது அடிப்படையில மக்கள் இதனை செய்தாக வேண்டும். But later on we'll see that actually Vishnu Chakravarti says if you're doing pure bhakti, you reject all this. ஆனா பிறகு விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் அவர்கள் சொல்கிறார் தூய பக்தியை செய்யும்போது இதெல்லாம் கைவிட வேண்டும். So we have some defense why we're not doing all this. அதனால இது நமக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பு, இது வந்து ஏன் வந்து செய்யப்பட கூடாதுங்கிறது. So anyway, we have these two levels of karma, which their whole nature there is to let you survive in the material world and get some enjoyment, so they're put at the bottom.
அதனால இந்த கர்மயோகத்துல 2 வகையாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாலும் அது எதற்காக குறிப்பிடப்படுகிறது அப்படின்னா ஒரு பௌதீக விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்வதற்காக அது நமக்கு உறுதுணை செய்கிறது. However, because the rules are made in a certain way, ultimately by Supreme Lord, they purify you until you get to Sattva Guna. அதனால இந்த சட்டத்திட்டங்கள் எல்லாம் பகவானால கொடுக்கப்பட்டு அது நம்ம தூய்மை அடைய வைத்து சத்துவ நிலைக்கு வருவதற்கு உதவுகிறது. The nature of Sattva Guna is to understand you're not the body, you are Atma. அதனால சத்துவ குணத்தோட நிலை என்ன அப்படின்னா நாம் இந்த உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படிங்கிற உணர்வுக்கு வர வேண்டும். So in Sattva you become qualified for Jnana Yoga. அதனால சத்துவ நிலைக்கு ஒருவர் வரும் பட்சத்துல அவர் ஞான யோகத்திற்கு அவர் தகுதி பெறுகிறார். And the goal of Jnana Yoga is not to enjoy the material world but give up the enjoyment and get mukti. அதனால ஞான யோகத்தை முறையோடைய நோக்கமே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பௌதீக லோகத்தை அனுபவிப்பது இல்லாம அதை கைவிட்டு முக்தி நிலையை பெற வேண்டும். So because it's detachment from the world and getting out of the world, destroying samsara, it is superior. அதனால பொதுவா இந்த ஜடத்துல இருந்து அது நம்ம பட்டற்ற நிலைக்கு கொண்டு வரதுனாலயும் சம்சாரத்துல இருந்து வெளிப்படுவதன் காரணமாக அது உன்னதமானதுன்னு சொல்லப்படுறது. So many people read scriptures, they get that far and they say, okay, Jnana is superior, mukti is supreme. அதனால பொதுவா இந்த நிலைக்கு மேல பார்த்தோம் அப்படின்னா முக்திக்கும் மேல பிரேம நிலை. But higher than that, if we look carefully, we'll find that bhakti is considered superior to that, as we see in Bhagavad Gita. அதனால பகவத்கீதையில நாம அடையக்கூடிய அந்த முக்திக்கு மேலாக பக்தி நிலையே சிறந்ததுன்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது. Of these 3 processes, Nishkama Karma Yoga and Jnana, we see are in the gunas. Jnana arises from Sattva Guna. அதனால இங்க நிஷ்காம கர்ம யோகம், பிறகு இந்த ஞான யோகம் இதெல்லாம் குணத்துக்குள்ளதான் இருக்கு. இந்த சத்துவ குணத்தின் வெளிப்பாடு தான் இந்த ஞானத்தோடைய நோக்கமாக இருக்கிறது. And karma yoga is dealing with people in tamaguna and rajaguna, trying to get them up to sattva-guna. அதனால கர்ம யோகத்தை செய்யும் பொழுது ஒருவர் தமோ குணத்திலிருந்து ரஜோ குணத்திலிருந்து படிப்படியாக சத்துவ நிலைக்கு உயர்த்துகிறது. But bhakti is nirguna, it is beyond the gunas. அதனால பக்தி யோகம் நிர்குணா, முகுணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டதுன்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது. Why? ஏன்? Because it comes from the Supreme Lord who is nirguna. ஏன் காரணம் என்னன்னா அது பரமபுருஷ பகவானிடம் இருந்து வருகிறது. So other processes come out of prakriti, out of the gunas material nature. Bhakti comes out of the Supreme Lord. காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த பக்தி பரமபுருஷ பகவானிடம் இருந்து வருகிறது. ஆனா மற்ற யோக முறையெல்லாம் குணங்கள் இந்த பிரகிருதியிடம் இருந்து உண்டாகிறது. In that sense, very rare. அந்த விதத்துல பக்தி ரொம்ப அபூர்வமானது. More difficult to understand. அதை புரிந்து கொள்வதும் கடினம். And thus we say it is secret knowledge. So அதனாலதான் அது ரகசியம். So of this bhakti yoga, we have 2 types, mixed bhakti and pure bhakti. அதனால பக்தி யோகத்திலயும் 2 வகை உள்ளது, கலப்பட பக்தி, தூய பக்தி. Krishna of course says either bhakti is okay, it's better than jnana or karma, but pure bhakti is the best. ஆனா ஞானத்தை விட கர்மத்தை விட கலப்பட பக்தி சிறந்ததுனாலும் தூய பக்தி தான் எல்லாவற்றையும் விட சிறந்ததுன்னு கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். So mixed bhakti is bhakti, but it has some mixture of material elements, sattva, raja, tamas in it. அதனால இந்த கலப்பட பக்தி தான் இருந்தாலும் அதுல சத்துவ ரஜோ தமோ குணத்தோடைய பௌதீக தனிமங்கள் உள்ளடங்கி இருக்கு. So Arjuna asked this question about jnana and bhakti. He didn't even mention karma because it's at the bottom. அதனால கர்மயோகம் கீழான நிலையில இருக்கிறதுனால அர்ஜுனர் கேள்வி கேட்கும் பொழுது அவர் ஞானத்தை பற்றி பக்தியை பற்றி தான் கேள்வி எழுப்புகிறார். So he describes in these 2 verses all about this jnana. அதனால இந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஞானத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. In jnana yoga, the goal is realization of Brahman. அதனால ஞான யோகத்தோடைய நோக்கம் அப்படி அப்படின்னா பிரம்ம நிலையை உணருவது. So he describes this Brahman aksharam, anirdeshyam, avyaktam. So அதனால இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பிரம்மனுடைய நிலை பார்த்தோம் அப்படின்னா அது எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு, நித்தியமானது, மாற்ற முடியாதது. Achintyam, achalam. So அதனால இங்க அதை பார்த்தோம் அப்படின்னா அது அச்சிந்தியம்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது. So all of these things mean negative, not this. அதனால இது இல்லன்னு இந்த நிலையை குறிப்பிடுகிறது. Not visible, not moving, not able to think about it, etc.
ஸோ அதனால வந்து பார்க்க முடியாது, நகரக்கூடியாது, அதை பற்றி யோசிக்க முடியாது. So this Brahman, of course, is no form, no qualities, no activities. அதனால இந்த பிரம்ம நிலையில பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த உருவமும் இல்லை, எந்த தன்மைகளும் இல்லை, எந்த குணங்களும் இல்லை. So definitely difficult to think about or meditate upon, because we usually like to think of something that has form and qualities. பொதுவாக இந்த நிலையை வந்து தியானிப்பது வந்து கஷ்டம். ஏன்னா வந்து ஏதாவது ஒரு பொருளுக்கு வந்து ஏதாவது உருவம் இருந்தது, குணம் இருந்தது தான் தியானிக்கலாம். So of course then Krishna says, even they attain me because I am also Brahman. அதனால கிருஷ்ணரும் சொல்கிறார், என்னையே அடையுங்க, நான் தான் பிரம்மன் அப்படின்ட்டு குறிப்பிடுகிறார். It says te prapnuvanti mam, they attain me. அதனால என் நிலையை நீங்க அடையணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறார். But then what does that mean? அப்படின்னா என்ன? Do you just do jnana and then you realize Krishna? Doesn't seem proper. ஸோ அதனால ஞான யோகத்தை செய்து கிருஷ்ணரை உணர முடியுமா என்ன? Or we do jnana yoga, complete that, then we do bhakti yoga. அப்ப வந்து ஞான யோகத்தை செய்து பிறகு பக்தி யோகத்திற்கு வர வேண்டும். But we know that's not inevitable. Not all jnanis turn into bhaktas. ஸோ அதனால எல்லா ஞானிகளும் வந்து பக்தர்கள் ஆவதில்லை. So Vishwanath interprets this mam, meaning of course Krishna, Supreme Lord Bhagavan. He says they attain me as Brahman, in my form of Brahman. That's all. Not me, personal Bhagavan. Me in the form of this, not as Bhagavan, not as Bhagavan, but as impersonal Brahman only. அதனால இங்க ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் அவர்கள் மாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஞான யோகத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் கிருஷ்ணர் வந்து கூறுகிறார், என்னை நேரடியாக அடைவதில்லை, என்னுடைய இந்த பிரம்ம ரூபத்தை அவங்க வந்து அடையறாங்கன்னு வந்து சொல்றார். So what is wrong with this realizing Brahman? பிரம்ம நிலையை உணர்வதனால என்ன தவறு உள்ளது? The people who do this are inferior because they have to suffer so much. இத வந்து செய்பவர்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து சற்று கீழான நிலையில் தான் உள்ளனர். It is very difficult to as a process because there's no form, no qualities, etc. அதனால இங்க வந்து உருவமும் இல்லை, குணங்களும் இல்லை, ஆனா இந்த நிலையில வந்து வருவதும் வந்து கஷ்டம்தான். We could say the reward, of course, is that they do attain the Lord, but not as Krishna, not as Bhagavan. அதனால அந்த நிலையை அடைந்தாலும் கிருஷ்ணருடைய நிலை, பகவான் நிலை அடைவதற்கு சமமாக கூற இயலாது. They attain an aspect of the Lord that is Brahman. அதனால வந்து பகவானுடைய அம்சம், அதாவது வந்து பிரம்ம நிலையை அடையலாம். So therefore the process itself is difficult and the result is quite different from personal form of the Lord. அதனால இந்த வழிமுறையும் வந்து கடினமானது, அதே போல அடையக்கூடிய அந்த இலக்குன்னு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணருடைய நிலையை அடைவது இல்லை. Yeah. So he says here klesha. Klesha of course means suffering. அதனால இங்க கிளேஷா அப்படின்னா அர்த்தம் என்ன? துன்பம். And adhikatara means more suffering. அதனால இன்னொன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கு அதிக துன்பத்தையும் கொடுக்கக்கூடியது. Or extreme suffering. இது வந்து தீவிரமான துன்பம். So if we're attached to that Brahman, we want to realize it, we have to do very excessive, we have to experience excessive difficulties. அதனால இந்த நிலையை அடைவதற்கும் வந்து பார்த்தோம்னா மிகுந்த பிரயாச்சித்தம் செய்து கஷ்டப்பட வேண்டும். Because difficult to manifest anything without qualities, form, etc. And we have our senses, etc. ஏன்னா இந்த புலன்களுக்கும் அப்பாற்பட்டு உருவம் இல்லாத நிலையை அடைவதும் பார்த்தோம் அப்படின்னா மிகவும் கஷ்டம். Our senses naturally are attracted to qualities. நம்மளுடைய அந்த புலன்கள் பொதுவாக குணங்களை அடிப்படையாக வைத்து ஈர்க்கப்படுகிறது. So how do we concentrate our senses on Brahman that has no qualities? Difficult. அதனால இந்த பிரம்ம நிலைக்கு வந்து குணங்கள் எல்லாம் இல்லாத பட்சத்துல அது ரொம்ப கஷ்டம். So actually you can't concentrate your senses on anything. You have to stop your senses completely to realize Brahman. அதனால அந்த ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட நிலையில அந்த நிலையை அடைவதும் வந்து அவ்வளவு எளிதல்ல, அதுவும் வந்து துன்பமயமானதுதான். So this of course is the goal of yoga, to stop all the functions of the senses and the mind completely. ஏன்னா இந்த யோகத்தின் நோக்கமும் இதுதான். காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த புலன்கள் மனதின் செயல்பாடுகளை அதை தடுத்து நிறுத்துவதுதான்.
So Vishnu Chakravarti says, stopping the senses is like trying to stop a river. அதனால விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் சொல்கிறார், புலன்களை அடக்க நினைப்பது அப்படிங்கிறது செயல்களை அடப்பது போலதான். And thus the Gyanis and the Yogis may take thousands of years to stop their senses. Finally, if they do, they can attain this Brahman. அதனால இந்த யோகிகளும் ஞானிகளும் பல்லாயிரக்கணக்கான வருடங்கள் இந்த தவத்தை மேற்கொண்டாலும் இறுதியாக வேண்டுமானால் பிரம்ம நிலையை கஷ்டப்பட்டு அடையலாம்னு சொல்கிறார். He also makes the point here that yes, you can attain Brahman, but it'll take. பக்தி செய்யப்பட வேண்டும். It's not a lot of bhakti, so we don't call it bhakti yoga. அதனால நிறைய பக்தி இல்ல, அதனால அது நம்ம பக்தி யோக முறைன்னு அழைப்பதில்லை. And the goal is not Bhagavan, so we don't call it bhakti. அதனால அது பகவானை பற்றி இல்லதனால பக்தின்னு அழைப்பதில்லை. But there's recognition of the Lord and some respect for the Lord. அதனால அங்கு பகவானிடத்துல மரியாதை இருக்கு, பகவானை அவர்கள் ஏற்கின்றனர். And if that bhakti is there, by the mercy of bhakti, the person can get mukti. அதனால அந்த பக்தி யோக முறை சிறிதளவு செய்யும் பொழுது அந்த பக்தியின் கருணை காரணமாக அவர்கள் முக்தி பெறுகின்றனர். And if there's no bhakti at all, only suffering, not even Brahman. அதனால அந்த பக்தி இல்லாத பட்சத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா வெறும் துன்பம் தான், அதுதான் பிரம்ம நிலை. So here at the top, when we have a little bit of bhakti in the pink and all this Jnana yoga, goal is liberation. The bhakti, mercy of the Lord will give liberation if you really want it. அதனால இந்த ஞான யோக வழிமுறையிலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிறிதளவாவது பக்தி செய்யும் போதுதான் அவர்களின் இலக்கான அந்த முக்தி நிலையை அடைய இயலும். But if there's no bhakti at all the Jnana is there, no liberation. அதனால அவங்க சிறிதளவு பக்தி செய்யாத பட்சத்துல அவர்கள் நிச்சயம் அந்த முக்தி நிலையை அடைய இயலாது. So all suffering and no liberation. சோ அங்க நிச்சயம் அது துன்பமாகத்தான் இருக்கும், ஆனந்தம் கிடைக்காது. So in verses 6 and 7, then Krishna says, better you do bhakti yoga than Jnana yoga. சோ அதனால இங்க 6வது 7வது அத்தியாயத்துல நீங்க ஞான யோகத்தை கடைபிடிப்பதை விட பக்தி யோகத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும்னு கிருஷ்ணர் வலியுறுத்துகிறார். And here particularly he says ananya bhakti. This is in the red there. அதனால அதுல பிரத்யோகமாக அனன்ய பக்தியை கடைபிடிக்க வேண்டும்னு குறிப்பிடுகிறார். And what happens is Krishna says very quickly, I will deliver you from the ocean of samsara. அதனால கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார், அப்படி அந்த பக்தி யோகத்தை கடைபிடிக்கும் பட்சத்துல துரிதமாக இந்த சம்சார கடலிலிருந்து நான் உங்களை விடுவிப்பேன்னு குறிப்பிடுகிறார். So the Gyanis and the Yogis to get Brahman take a long time. அதனால இந்த யோகிகள் ஞானிகள் அவங்க ரொம்ப காலத்திற்கு பிறகுதான் பிரம்ம நிலையை அடைய இயலும். And there has to be a little bhakti, not even pure bhakti, a little bhakti. அதனால அதுலயும் இடையில சிறிதளவாது தூய பக்தி இல்லாத பட்சத்திலையும் கொஞ்சமாவது பக்தியை செய்ய. If you do pure bhakti to the Lord and don't do anything else, quickly you get out of samsara. You get the same result much quicker. அதனால தூய பக்தி செய்யும் பட்சத்துல துரிதமாக இந்த சம்சார சுழற்சியிலிருந்து விடுபட்டு பகவானை அடைய முடியும். So these persons that do this give up every other process and simply concentrate on bhakti. அதனால இந்த வழிமுறையை கடைபிடித்து பக்தியில ஒருமுகப்படுத்தினாலே போதுமானது. So bhakti is not dependent on jnana or karma or varnashram or anything else. அதனால இந்த பக்தி அப்படிங்கிறது அதாவது கர்மத்தையோ அல்லது ஞானத்தையோ வர்ணாசிரமத்தையோ சார்ந்து இருப்பதில்லை. Okay, so simply by depending on the Supreme Lord, they attain the Supreme Lord. அதனால பகவான் இடத்துல அவங்க தியானம் செய்வதன் மூலமாக பகவான் நிலையை அடைய முடியும். So when we talk about ananya bhakti or ananyena yogena, it means no karma, no jnana, no tapas, nothing else. அதனால இங்க அனன்ய பக்தி அனன்ய யோகேனா அப்படிங்கிறது சிறிதளவு கூட கர்மத்தை பற்றியோ ஞானத்தை பற்றியோ அல்லது தபஸோ இல்லாதது அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. So of course liberation from samsara means, or say freedom from samsara, destroying samsara means liberation out of the material world. அதனால இங்க சம்சாரத்திலிருந்து விடுபடுவது அப்படிங்கிறது பௌதிக லோகத்திலிருந்து விடுபடுவதை குறிப்பதாகும். So this is attained very easy through bhakti. Why? இது எளிமையாக பக்தியினால் அடைய இயலும். காரணம் என்ன? And why? Because one gets the mercy of the Lord. காரணம் பகவானுடைய கிருபை. So just by surrendering to the Lord, you can get out of the ocean of samsara. Why? Because the Lord gives you mercy.
பகவானிடத்துல சரணாகதி அடைவதன் மூலமாக ஒருவர் இந்த பௌதீக சம்சார சுழற்சியிலிருந்து அவருடைய கருணையினால் விடுபட முடியும். In chapter 9, Krishna says, I'm equal to everyone, but I have affection for my devotees. அதனால அத்தியாயம் 9ல கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார், எல்லாருக்கும் நான் சமயோசிதமாக இருந்தாலும் பக்தனிடத்துல நான் விசேஷமாக ஈர்க்கப்படுகிறேன்னு சொல்கிறார். So it is this affection which helps the devotee. இந்த ஈர்ப்பு தான் பக்தர்களுக்கு உறுதுணையாக அமைகிறது. That affection is not there for the gyanis or the yogis. அதனால இந்த அன்பு பொதுவா யோகிகளுக்கு ஞானிகளுக்கு கிடைப்பதில்லை. Of course, after a long time, the Lord has a little affection, so he gives a little mercy by giving them liberation after a long time. அதனால பகவான் ரொம்ப காலத்திற்கு பிறகு அவர் சிறிதளவு அவர் கருணையை கொடுப்பதனால அவர்கள் மெதுவாக முக்தி நிலையை அடையலாம். Okay. So then there's a whole series of verses. This is actually the whole purpose of why I was presenting this, because the next verses are a little confusing for many devotees. ஸோ அதனால இது பொதுவாக ஸ்லோகங்கள்லாம் பல வரிசையில சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் இறுதியாக பக்தர்களை பற்றி விவரிக்கிறார். He says, concentrate your mind on me, not on personal Brahman. Fix your intelligence on me. You will attain residence with me after leaving the body without doubt. அதனால என்னில் நீங்க ஒருமுகப்படுத்தி என்ன நீங்க வழிபட்டு நீங்க தியானித்தீர்கள் அப்படின்னா இந்த பௌதீக சுழற்சியிலிருந்து விடுபட்டு எனது நித்திய லோகத்தை அடைய முடியும்னு குறிப்பிடுகிறார். Then he says, otherwise, if you're not able to concentrate your mind on me steadily, then seek to attain me by the method of repetition, of fixing your mind on me, some practice. அதனால என்னிடத்துல உங்களால மனதை நிலைநிறுத்த முடியாத பட்சத்துல நீங்க பயிற்சியின் காரணமாக இதை நீங்க தொடர்ச்சியாக செய்யும் பட்சத்துல அந்த நிலையை அடைய இயலும்னு குறிப்பிடுகிறார். And if you're unable to practice, then do services for me, mat karma. அதனால உங்களால இந்த பயிற்சியை செய்ய முடியாத பட்சத்துல நீங்க எனக்கு சேவை செய்யணும்னு சொல்கிறார். கர்ம மூலமாக Performing activities for my pleasure, you get perfection. அதனால எனது மகிழ்ச்சிக்காக நீங்க செய்தீர்கள், எனது மகிழ்ச்சிக்காக செய்யும் பட்சத்துல பூரணத்தை அடையலாம். Then he says in verse 11, if you cannot do this, take shelter of dedicating prescribed actions to me. Dedicate all your karmas to me. அதனால உங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட இந்த செயல்களை கூட உங்களால செய்ய முடியாத பட்சத்துல நீங்க செய்யக்கூடிய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணியுங்கள்னு சொல்கிறார். Control your mind, act with attachment. அதனால மனதை அடுக்க வேண்டும் பற்றற்ற முறையில. Basically, this is Nishkama Karma Yoga. இதுதான் அடிப்படையில நிஷ்காம கர்ம யோகம். So in one sense, this is okay. We can understand what this means. If you can't completely concentrate, you practice. If you can't practice so much meditating, then you do activities. If you can't do activities, at least do Karma Yoga. அதனாலதான் இது ஒருமுகப்படுத்த முடியாத பட்சத்துல பயிற்சி செய்யலாம், பயிற்சி செய்ய முடியாத பட்சத்துல சேவை செய்யலாம், இல்ல நீங்க அதுவும் செய்ய முடியலாம், அதாவது செயல்களை செஞ்சு எனக்கு அர்ப்பணியுங்கள்னு சொல்கிறார். இதுதான் அடிப்படையில நிஷ்காம கர்ம யோகம். But then the next verse is the one that becomes puzzling. ஆனா அடுத்த ஸ்லோகம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சற்று திகைப்புக்கு உள்ளாக்கும். Because we have the word jnana, abhyasa, and dhyana, and then karma phala tyaga. ஸோ அதனால அடுத்த இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுல அப்பானா இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. So definitely we had abhyas mentioned previously, practice. அதனால நிச்சயம் இத பயிற்சி செய்யப்பட வேண்டும். And we say jnana is there, meditate, concentrate on the Lord completely. அதனால ஞானத்துல பொதுவா பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரம்ம நிலையை தியானிக்கணும். But how does jnana get in there? ஆனா அந்த நிலையை எப்படி ஞானத்துல பெற முடியும்? Yeah. So therefore, this is where Vishnu Chakravarti gives a nice explanation. இதற்கு தான் ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் அவர்கள் நல்ல விளக்கத்தை கொடுக்கிறார். Okay. So manana, which means contemplation, using your intellect or jnana, is better than practice. அதனால இங்க மானா அப்படின்ட்டு சொல்லப்படுறது நாம தொடர்ச்சியாக அசைப்போடுவது அப்படிங்கிறது ஞானத்தை விட சிறந்தது. But meditation is better than manana or using your intelligence. அதனால இந்த தியானம் பொதுவா புத்தியை வைத்து செய்யப்படுவது இன்னும் சிறந்தது. Because through that meditation you get to bhava. ஆனா இந்த தியானத்தின் நிலை மூலமாக ஒருவர் பாவத்தை அடைய முடியும். If we attain bhava, we're completely detached from karma and bhakti and mukti, etc. அப்படி நாம் அந்த பாவ நிலையை அடையும் பட்சத்துல நாம இது முக்தி நிலை, இந்த கர்ம நிலையை எல்லாம் எளிதாக விடுபடலாம். And then one becomes peaceful. நாம் அப்ப அமைதி பெறலாம். Okay. So actually in these verses he's teaching
just do bhakti, nothing else. அதனால இங்க வந்து என்ன விளக்கப்பட்டுள்ளதா பக்தியை மட்டும் செய்யப்பட வேண்டும். Yeah. Other processes, so we talked about verse 11. If you can't do this for this, yeah, this last one here, verse 11. If you can't do bhakti, then you do this nishkama karma yoga. That's not bhakti. அதனால உங்களால பக்தி செய்யப்படாத பட்சத்துல நீங்க நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை செய்யலாம், ஆனா அது வந்து பக்தியாக கருத முடியாது. So this, when we say one is better than the other, if you can't do this, it simply means that if you're completely unqualified, you start with nishkama karma yoga, then you do these other things if you're more qualified. ஸோ அதனால வந்து ஒன்று இன்னொன்றை விட வந்து சிறந்தது, இது செய்யாத பட்சத்துல இது செய்யுங்க அப்படின்னா பக்தியை செய்ய முடியாதவங்களுக்கு இந்த கீழான நிலையில இருக்கக்கூடிய நிஷ்காம கர்மயோகத்தை செய்யலாம்னு பரிந்துரைக்கிறார். So the best process then is concentrate your mind on me, not on Brahman. அதனால சிறந்த வழிமுறைங்கிறது வந்து என் ரூபத்துல வந்து நீங்க தியானிங்க, பிரம்ம நிலைக்கு வந்து தியானிக்க வேண்டாம்னு சொல்கிறார். And then he talks about buddhi, fix your intelligence on me. அதனால உங்களுடைய புத்தியையும் என் மீது நிலைநிறுத்தணும்னு சொல்கிறார். And then you attain my abode. பிறகு எனது லோகத்தை நீங்கள் அடைவீர்கள். Okay, so my eva means only on me. என்னில் மட்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறார். And who is me? Me means Krishna, Shamsundar form with the yellow cloth and the forest garland, nothing else, not Brahman. அதனால எண்ணில் அப்படிங்கிறது அந்த ஷாமசுந்தர ரூபத்தை மட்டுமே வந்து குறிப்பதாகும், பிரம்ம நிலையை வந்து குறிப்பதல்ல. And he talks about engaging his intelligence, buddhi. அதனால இங்க வந்து புத்தியை எவ்வாறு நாம அதை வந்து செயல்படுத்துவதும் குறிப்பிடுகிறது. So what does buddhi do? Buddhi makes distinctions. ஸோ அதனால இங்க புத்தி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதுதான் வழி நடத்துவது. So we can say we use our intelligence to distinguish one thing from another, whatever. அதனால அந்த புத்தியை பயன்படுத்தி நாம வந்து நிலையில வந்து மேன்மை அடைய வேண்டும். So Vishnu Chakravarti says here, that means using your intelligence means manana, contemplation, philosophical contemplation. அதனால இங்க இந்த புத்தி அப்படிங்கிறது சில விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த சித்தாந்தத்துல நாம அசை போட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும். So we think of the scriptures and we try to figure out what is the conclusion of the scriptures using your intelligence. அதனால இப்ப சாஸ்திரம் அப்படின்னா சாஸ்திரத்துடைய சாரம் என்ன சொல்ல வருகிறது அதை வந்து நாம வந்து அசை போட வேண்டும். So that last verse talking about one is better than the other, this he's talking about jnana. He's referring to this using the intelligence in that particular verse. அதனால ஒரு வழிமுறை மற்றொன்றை விட சிறந்தது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லப்படுகிறது. அதே போல இந்த ஞானம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா புத்தியை எவ்வாறு வந்து தீட்டுவது கூர்மையுடன்ங்கிறத வந்து குறிப்பிடுகிறது. But better than just using your intelligence, that should finally lead to complete absorption of the mind in Krishna, that is jnana. அதனால இங்க வந்து பொதுவா தியானம் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னா கிருஷ்ணருடைய ரூபத்துல ஒருமுகப்படுத்தி அதுல நிலை பெறுவது. And when we do that, then we get abode of the Lord. அதனால வந்து இதை நாம செய்வதன் மூலமாக என்ன நமக்கு கிடைக்கிறது? அவரின் லோகத்தை அடையலாம். Then if you can't do this concentration, whatever, or even the use your intelligence, manana, contemplation, then you practice. உங்களால் அந்த மனனத்தை அசை போடுவதை வந்து கடைபிடிக்காத பட்சத்துல என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பயிற்சியை வந்து மேற்கொள்ள வேண்டும். Very few people can immediately do meditation. ஒரு சிலரால மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான தியானத்துல ஈடுபட முடியும். So we practice meditating on the Lord. அதனால நாம பகவான் மீது தியானத்தை மேற்கொள்கிறோம். So this is called abhyasa. இதுதான் அபியாசா என அழைக்கப்படுகிறது. Okay. So therefore all this is called internal. For using mind, intelligence, etc. We do abhyas, then we do the contemplation, manana, then we concentrate the mind completely, then we get prema. அதனால இங்க வந்து இதெல்லாம் வந்து உள்புறமாக புத்தியை மற்றும் மனதை வைத்து கொண்டு நாம வந்து தியானம் மனனம் பகவானை வழிபடுறோம்னா இறுதியாக நாம வந்து பகவான் மீது தூய அன்பை பெறுகிறோம். So, therefore, through practice, eventually we attain perfection of meditation on the Lord, then we get prema. That's the idea. அதனால வந்து இந்த பயிற்சியை செய்வதன் மூலமாக பகவான் மீது தூய அன்பை பெற்று பிரேமை நிலையை அடைய முடியும். If you cannot even practice like this,
then you do service, external services. அதனால இதை பயிற்சி செய்ய முடியாத பட்சத்துல நாம வெளிப்புறமான சேவையை மேற்கொள்ளலாம். Yeah? And if you do those activities of service, then you will eventually get perfection. நாம இந்த வெளிப்புற சேவையை செய்யும் பட்சத்துல பூரண நிலையை அடையலாம். Yeah. So, of course, this is reasonable. இது ஒரு விதத்துல ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்கது. Trying to practice controlling the mind also is difficult for people. அதனால புலன்களை மனதை கட்டுப்படுத்துவதும் பொதுவா மக்களுக்கு கடினமானது தான். So if we are in ignorance, very difficult to concentrate the mind on the Lord. அதனால அறியாமையில் இருக்கும் பட்சத்துல பகவானிடத்துல தியானம் செய்வது கஷ்டம்தான். Just as if you have a jaundice, sugar candy does not taste sweet. So for an ignorance, again, we'd have no taste for meditating, etc. மஞ்சள் காமாலை வரும் பட்சத்துல பொதுவா இந்த கற்கண்டு மீது எப்படி சுவை ஏற்படாதோ அதே போலத்தான் அறியாமையில் இருக்கும் பட்சத்துல பகவான் மீது ஈர்ப்பு நிச்சயம் ஏற்படாது. So therefore, Krishna recommends you do these external activities, engaging the senses. அதனால கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், வெளிப்புறமாக உங்களுடைய புலன்களை ஈடுபடுத்தும் விதத்துல செயல்படுங்கள். Of course, in Nectar Devotion, Rupa Goswami gives the definition of bhakti as. So we have hearing, kirtan, bowing down to the Lord, worshiping the kirtan, bowing down to the Lord, worshiping the Lord, sweeping the Lord, the temple, washing the temple, etc. So அதனால பகவானை பற்றி கேட்டல், உச்சரித்தல், பிறகு நாம ஆலயத்தை சுத்தப்படுத்துகிறோம். இது மாதிரியான முறைகள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. So even if you don't remember the Lord when you're doing these activities because it is related to the Lord, you get result. அதனால நேரடியாக நாம பகவானை தியானிக்காத பட்சத்துல இந்த மாதிரியான வெளிப்புற சேவைகளை செய்யும் பட்சத்துல அது பகவானுடன் தொடர்பு இருக்க காரணத்தினால நாம பகவானை அடைகிறோம். So therefore, if we can't even do the abhyas of the mental things, then at least we do the external things. அதனால இந்த அபியாஸ் அதாவது தியானத்தை செய்யாத பட்சத்துல வெளிப்புற சேவைகளையாவது செய்யப்பட வேண்டும். However, if we can't do this, which are all these things, external bhakti, internal bhakti, then you do this nishkama karma yoga. So அதனால இந்த வெளிப்புற சேவைகளை இதையும் உங்களால செய்யாத பட்சத்துல நீங்க என்ன செய்யணும்? நிஷ்காம கர்ம யோகத்தையாவது கடைபிடிக்கலாம். Of course, in this nishkama karma yoga, offering your activities to me, doing your activities, they're offered to the Lord, so they become devotional. So அதனால இந்த நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல செயல்கள் எல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கும் பட்சத்துல அதுவும் நம்மை தூய்மை அடைய வைக்கிறது. So it's not just nishkama karma yoga, but there's some direct, involvement of the Lord by offering the results to the Lord. அதனால வெறும் நிஷ்காம கர்ம யோகம்னு சொல்வதை விட அது பகவானுடன் தொடர்பு பட்டு பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பதனால அதற்கு பலன் ஏற்படுகிறது. So therefore, this is like the bottom recommendation, the last recommendation of the Lord, the lowest. அதனால கீழான நிலையில பகவான் பரிந்துரைக்கக்கூடிய விஷயம். Yeah. So internal bhakti, manana and then jnana, difficult if we don't have intelligence. So அதனால இங்க மனனம் ஞானம் பொதுவா புத்தி கூர்மை இல்லாத பட்சத்துல செய்யப்படுவது கஷ்டம். External bhakti, easier. வெளிப்புற பக்தி சுலபமானது. So that's why he recommends that. அதனால தான் அது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. So using the intelligence and the mind, etc., is rarer. அதனால நாம இந்த புத்தியை அதே போல இந்த மனதை இதுல நாம ஈடுபடுத்தணும். But the external bhakti is for everyone. ஆனா அந்த வெளிப்புற பக்தி அனைவருக்கும் பொருந்தக்கூடியது. Nevertheless, all of these are part of bhakti process. இது எல்லாமே பக்தியின் அங்கம் தான் வழிமுறையில. And one should lead to the other until we get to prema. அதனால ஒரு நிலையிலிருந்து மற்ற நிலையை அடைந்து இறுதியாக பிரேம நிலையை அடையலாம். Okay, so if you can't do that, you don't have faith in the Lord, you can't fix your senses on the Lord, then you offer nishkama karmas to the Lord. அதனால இதை நம்ம பொதுவா பகவானுக்கு நாம தியானிக்க முடியல, இது பயிற்சி செய்யாத பட்சத்துல நிஷ்காம கர்ம யோகத்தையாவது செய்யப்பட வேண்டும். So that is what he is saying by this verse. If you can't do this, do that. If you can't do that, do this. அதனால தான் இது செய்யாத பட்சத்துல இது செய்யலாம் அப்படிங்கிறது மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தப்படுகிறது. Yeah. So therefore, we have at the bottom, we have nishkama karma yoga,
Better than that, of course, is external activities of bhakti. Better than that is internal activities, starting with intellectual stuff and scriptures, going to meditation or practice first, and then internal meditation, and then finally we get to prema. ஸோ அதனால தான் இங்கே பொதுவாக பார்த்தோன்னா கர்மயோகத்தை விட நிஷ்காம கர்மயோகம் சிறந்தது, வெளிப்புற சேவையிலிருந்து உட்புறம் சிறந்தது, பிறகு வந்து தியானம், பிறகு வந்து மனனம். இந்த நிலையில படிப்படியாக அடைந்தோம் அப்படின்னா இறுதியாக இந்த பாவம், அதாவது கிருஷ்ணர் மீதான தூய அன்பு என்கிற நிலையை அடைய பெறலாம். Then at the end we find Chantu, you get peace. அதனால இறுதியாக இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி நீங்கள் அமைதி நிலையை அடையலாம். So the result, the idea there is that we surpass everything by the process of bhakti. அதனால அந்த பக்தி வழிமுறையை கடைபிடிக்கும் பட்சத்துல பல தடைகளை நம்மளால வந்து தாண்டி வர இயலும். When we practice bhakti and then we get to bhava and prema, we surpass liberation. அதனால பக்தியை செய்து நாம பாவ பிரேம நிலையை அடையும் பட்சத்துல நாம முக்தியை கடக்கிறோம். And in fact, liberation becomes insignificant. அப்ப வந்து இந்த முக்தி மிகவும் துச்சமாக பார்க்கப்படுகிறது. What to speak of desiring fruits of svargaloka or material things, even liberation becomes insignificant to one who has got to that realization of the Lord through jnana. ஆனால் ஞானத்துல இப்ப பகவான் நிலையை உணரும் பட்சத்துல பொதுவா இந்த பௌதீக லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய சொர்க்க நிலையை பற்றி கூறுவது என்ன, நாம முக்தி அடைவதே அங்கு வந்து துச்சமாக பார்க்கப்படுகிறது. This of course is stated directly in Nectar Devotion by Rupa Goswami. இதை நேரடியாக ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிருத சிந்துல இதை பற்றி விளக்குகிறார். And there at the beginning of the whole work there is a list of 6 unique qualities of bhakti. அதுல வந்து பக்திக்கென்று பிரத்யோகமாக 6 விதமான தன்மைகள் பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது. The first 2, kleshagni subhada, destruction of suffering and bestowal of good qualities, start to manifest in sadhana bhakti. அதனால சாதன பக்தியில இந்த கிளேசக்னி சுபதா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுல வந்து இந்த கஷ்டங்கள் துயரங்கள் எல்லாம் நீக்கப்பட்டு ஒரு மங்களகரமான நிலை ஏற்படுகிறது. The second 2 qualities are disregard for liberation and rareness. அதனால 2வது 3வது 4வது பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ரொம்பவும் அபூர்வமானது, அதே போல வந்து முக்தியையும் துச்சமாக பார்க்கக்கூடிய நிலை. They manifest in bhava. இது பாவ நிலையில் வெளிப்படுகிறது. And then the last 2 qualities, sandarnanda or condensed bliss and attraction to Krishna, or Krishna's attracted to the devotee, manifest in prema. இறுதியான நிலை அதாவது வந்து ஆனந்தம், கிருஷ்ணர் பக்தர்கள் மீது ஈர்க்கப்படுவது, இது பிரேம நிலையில வந்து வெளிப்படுகிறது. So in this analysis of Vishwanath Chakravarti talking about dhyana, he equates that with bhav bhakti. There you become completely you disregard liberation completely. அதனால ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் அவர்கள் இந்த ஞான யோகம் பிறகு பாவ பக்தியை பற்றி குறிப்பிடும் பட்சத்துல பாவ நிலையை அடையும் பொழுது நாம பொதுவா வந்து இந்த முக்தி எவ்வாறு துச்சமாக பார்க்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறதையும் ஆராய்ந்து நமக்கு காண்பிக்கிறார். So in that verse he mentioned karma phala tyaga, giving up, renouncing the results of your karmas, etc. So that means complete detachment from bhukti and mukti. அதனால இந்த கர்மயோக வழிமுறையிலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா பட்டற்ற நிலைன்னு வரும்பொழுது எல்லாவற்றையும் துறக்கப்பட வேண்டும்ங்கிறதையும் பிரத்யேகமாக குறிப்பிடுகிறார். So that quality of even disregarding liberation takes place in bhava stage of jnana. பாவ நிலையில நாம ஒருவர் அடையும் பட்சத்துல இங்க வந்து முக்தியை வந்து எவ்வாறு துச்சமாக பார்க்கப்படுகிறதுங்கிறது வந்து இங்கு கூறப்படுகிறது. So this diagram we have sadhana bhakti, which is largely external, engaging the senses. You get your first 2 qualities, kleshagni subhada, begin to manifest. They continue more kleshagni and subhada and bhava, but we get these 2 extra qualities, disregard for liberation and rarity. அதனால இங்க வந்து இந்த சாதன பக்தி நிலையில முதல்ல இந்த கிளேஷாக்னி சுபதா எவ்வாறு வந்து துன்பங்களை அது அழித்து மங்களகரத்தை உருவாக்கி பிறகு அடுத்த நிலை அதாவது வந்து இந்த முக்தி வந்து துச்சமானது அபூர்வமானதுங்கிற நிலையையும் வந்து வெளிப்படுத்துகிறது. So in prema we get the 4 qualities of bhava there, more intense, plus the 2 extra qualities
Sandarananda, and Krishna Karshini. அதனால இந்த பிரேம நிலை அடையும் போது ஏற்கனவே சொன்ன அந்த 4 குணங்கள், அதற்கும் மேலாக ஆனந்தம், கிருஷ்ணரே அந்த பக்தர்கள் செய்யக்கூடிய பக்தியில ஈர்க்கப்படுவது, இதுவும் கூடுதலாக கிடைக்கப்பெறுகிறது. Yeah? So that's what he means by through jnana we get karma phala tyaga, complete, through bhava, complete rejection of liberation and karma and material enjoyment. ஸோ அதனால் இந்த ஞான யோக முறையில் எவ்வாறு துன்பங்கள் நீக்கப்படுகிறது, பிறகு இந்த பாவ பக்தியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்வாறு இந்த முக்தி நிலை துச்சமாக பார்க்கப்படுகிறது, இந்த நிலையெல்லாம் இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது. So he attains peace. அவர் இறுதியாக அமைதியை பெறுகிறார். What this means is no more attraction of the senses to sense objects. Sense is only concentrated on Supreme Lord. அப்படின்னா என்ன அந்த அமைதிங்கிறது? அதற்கு மேலாக அந்த புலனுகர்ச்சி பொருட்கள் மீது மனம் லயிக்காது, கிருஷ்ணர் மீதே லயிப்பு ஏற்படுகிறது. So in this explanation of Vishnu Chakravarti, we got a whole explanation of different stages from people with no faith in bhakti all the way with sadhana bhakti and going through bhava up to prema. அதனால இங்கு ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் அவர்கள் வரிசையல் பட்டியலில் போட்டு, அதாவது நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள், பிறகு சாதன நிலை, பிறகு பாவ நிலை, பிரேம நிலையை பற்றி எல்லாம் இங்கு குறிப்பிடுகிறார். And previously in verse 8, this is what he said: by doing this, concentrating on me completely, using your intelligence, you will attain my residence, you will attain spiritual world. அதனால என்னல நீங்க ஒருமுகப்படுத்தி என்னை வழிபட்டு என்ன தியானித்தீர்கள்னா இறுதியாக எனது லோகத்தை அடைவீர்கள் என்பதையும் குறிப்பிடுகிறார். We're supposed to have questions or something? It's not finished, but anyway, I'll do this tomorrow. The rest of it. So இன்றைய பகுதி முடிந்து விட்டது. ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம். Hare Krishna. In the beginning of 12th chapter, we see difference in Baladev Vidyabhushan's commentary and Vishnu Chakravarti commentary. Can't hear. Commentary. What's the difference? Yeah. Baladev Vidyabhushan says that devotional service is better than realizing the self, but Vishnu Chakravarti Thakur he takes first one. Huh? Thanks. Yeah. Anyway, whatever. Yeah, there obviously, if Baladev is writing another commentary on the same work, it must be different. If it's the same, why would he write the work? ஆனால் இங்க பலதேவ வித்யாபூஷணர் அவர் ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் கூறக்கூடிய கருத்துக்களிலிருந்து சற்று மாறுபடுகிறார். ஆச்சாரியர்கள் பொதுவா கருத்துக்கள் கூறுவதில் சற்று மாறுபடலாம். And we see in Vishwanath's works, generally he is rejecting dharma, karma, varnashram and all that. That's quite emphatically. ஸோ அதனால் இங்கே விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் அவர்கள் பொதுவாக இந்த தர்ம, அர்த்த, காமா, இந்த மோக்ஷா, இந்த நிலைப்பாடு வர்ணாசிரமம் பற்றி எல்லாம் குறிப்பிடுகிறார். Whereas Baladev is a little more conservative, and he also has some regard for, karma yoga, varnashram, etc. ஸோ இதுலேயும் பலதேவ் வித்யாபூஷணர் அவர் இதை பற்றி சற்றும் குறிப்பிடுகிறார். So he has a unique explanation of bhakti. ஸோ இங்க அவர் பக்தியின் தனித்துவ நிலையை பற்றியும் குறிப்பிடுகிறார். Baladev defines bhakti in terms of your attachment to varnashram. அதனால் பலதேவ் வித்யாபூஷணர் பக்தியை வர்ணாசிரம அடிப்படையில் அவர் விளக்குகிறார். So the lowest stage is called sanishta bhakti, where you do the bhakti, but you got attachment to your, nitya naimitta kriyas, karma yoga, etc. அதனால கீழான நிலை அப்படிங்கிறது சன்னிஷ்ட பக்தி, அதாவது செய்யக்கூடிய கடமைகள், அதுல நித்திய நைமித்திக, இதுலயும் பற்றுதலுடன் செய்யக்கூடியதை பற்றி குறிப்பிடுகிறார். The second type of person is called parinishita devotee. He does pure bhakti, no attachment to anything, but still he does his varnashram system. அதனால பரிநிஷ்ட பக்தி இரண்டாவது நிலை. அவரும் வர்ணாசிரம கோட்பாடுகளை செய்கிறார், கடைபிடிக்கிறார், ஆனா அதுல அவர் எந்த பற்றுதலையும் வெளிப்படுத்துவதில்லை. So he does it only to teach others. So அங்க அவர் கடமையை செய்கிறார். So we have examples like Ambarish Maharaj, who did his, or Yudhisthira, who do their karmas, rule the kingdom, all that, but they have no attachment to it. They're actually pure devotees. So அந்த அம்பரீஷ் மகாராஜ் உதாரணம் எல்லாம் சொன்னாலும் அவர் என்ன பொதுவா உதாரணமாக செயல்படணுமோ அப்படி செயல்படுகிறார், இருந்தாலும் பற்றற்ற நிலையையும் வெளிப்படுத்துகிறார். And then we have
next category called Nirapeksha. They just do the bhakti, pure bhakti, and they completely reject all the duties of varnashram, dharma, karma yoga, etc. ஆனால் நிரபேட்ச பக்தி இதுதான் உன்னதமானது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுல பொதுவா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வர்ணாசிரம கோட்பாடுகள் இது எல்லாத்தையும் வந்து முழுமையாக வந்து அதிலிருந்து அதை வந்து விலக்கி வைக்கிறார். So that idea he puts into the Bhagavad Gita in these chapter in Bhakti Yoga, and in Brahma Buddha Rasanatma he puts this idea again. So he has a little bit unique way of explaining things in terms of attachment to varnashram. ஆனால் இந்த வர்ணாசிரம அடிப்படையில ஒருவர் எவ்வாறு வந்து பற்றில்லாமல் இருக்கிறார், பக்தியின் தனித்துவம் இதை பற்றி எல்லாம் வந்து அவர் பிரத்யோகமாக விளக்குகிறார். When we say karmanevehi samsiddhim asita janakadaya, when we say Janaka Maharaj, just by doing karma he has attained perfection, does it mean he is a karma yogi, nishkama karma yogi, or he is a bhakti yogi? What was that? Did you hear? When we say Janaka Maharaj, karmanaivahi samsiddhim asita janakadaya, in this shloka it is said, just by performing your nishkama karma yoga, Janaka attained perfection. So does it mean he was a nishkama karma yogi or bhakti yogi? Janaka Maharaj, is he a nishkama karma yogi or bhakti yogi? Janaka. Janaka Maharaj. Oh, well, our acharyas don't mention much about Janaka, so I don't know. ஸோ அதனால இங்க ஜனக மகாராஜ் பொதுவா அவரை நிஷ்காம கர்ம யோகியா பக்தி யோகியா அப்படின்னு வரும்பொழுது ஆச்சாரியர்கள் ஜனக மகாராஜோடைய நிலை பற்றி எதையும் வந்து குறிப்பிடல. But his class is a Mahajan, so we accept him as some sort of devotee doing pure bhakti, but probably we put him in the parinishita category again. ஸோ அதனால அவர் வந்து இந்த பரிநிஷ்ட அந்த நிலையில வைத்துக் கொள்ளலாம். அவரும் வந்து ஒரு மகாஜனர் தான், ஒரு தூய பக்தர் தான். Sorry for many questions, but this is a chance for me. So when we say klesho adhikarastesham, we have more suffering. Suffering more means suffering more than what? So suffering, klesha, what is that deliverance from suffering means? Kleshagni, you're talking about, or kleshadikara. Kleshadikarata. You mean the Gyani suffers more, extreme suffering. What is the extreme suffering? He has to suffer because he tries to control his senses, but it's difficult to control the senses. ஆனால் ஞானிகள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படணும் அப்படின்னா எதை கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறதுன்னா புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்துவதில் அவர்கள் மிகவும் வந்து சிரமத்தை வந்து மேற்கொள்கின்றனர். So the goal is to stop the senses and the mind from functioning. அதனால அவங்களுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா பொதுவா வந்து இந்த புலன்கள் மற்றும் வந்து இந்த மனதை வந்து முற்றிலும் அடக்க வேண்டும்னு நினைக்கிறாங்க. So that is very difficult. அது ரொம்ப சிரமமானது. It can be done, but difficult. செய்யலாம், ஆனா ரொம்ப கஷ்டமானது. Just like we have children, they like to play. பொதுவா குழந்தைகள் அவங்க விளையாடத்தான் விரும்புவார்கள். So we say, don't stop playing. Still they want to play. அதனால நீங்க விளையாட தடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கனாலும் அதை விளையாடத்தான் நினைப்பாங்க. Of course, ultimately we can punish them and do this and that, and after much endeavor, we can stop them and they'll just do nothing. They'll sit there in the room doing nothing all day. So, but it is a big endeavor. ஆனா அதுக்கு அதிகபட்சம் ஏதாவது தண்டனை கூட கொடுத்து அவங்களை கட்டுப்படுத்தலாம். அதுக்கும் வந்து நாம பெரிய முயற்சி செய்தாக வேண்டுமே. Two more questions, Maharaj, please. So when we say Nishkama Karma Yoga is the lowest thing, why Arjuna was advised to do Nishkama Karma Yoga, being a pure devotee? Nishkama Karma Yoga is in the lower stage. Yeah. Why Arjuna was advised to do Nishkama Karma Yoga? Okay, yeah. So Krishna advised Arjuna, you're not qualified for jnana, you do Nishkama Karma Yoga. ஸோ அதனால இங்க கேள்வி என்ன அப்படின்னா நிஷ்காம கர்மயோகம் அந்த யோக முறையில கீழான நிலைனா ஏன் வந்து அர்ஜுனர் கிட்ட கிருஷ்ணர் அதை செய்யப்பட வேண்டும்னு வந்து சொல்கிறார். ஸோ அதனால இங்க வந்து மகாராஜ் அதற்கு கூறிய பதில் என்ன அப்படின்னா அதுக்கு வந்து தகுதி உங்களால வந்து ஞான யோகத்தை செய்வதற்கு தகுதி வேணும் இல்ல. This is an external instruction. It's not the ultimate truth. இது வந்து வெளிப்படையான உபதேசம், இது வந்து பூரண உண்மை அல்ல. Arjuna is eternal Saka of Krishna. He's a Nitya Siddha, so he's beyond all of this. அதனால அர்ஜுனர் நித்தியமான சகா, அவர் ஒரு நித்திய சித்தா, அவர் குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். But he's also playing the role of a kshatriya. அதனால சத்திரியனின் நிலைப்பாட்டை எடுத்துக்கொள்கிறார். And from the material point of view, kshatriyas are a mixture of sattva and rajas. பொதுவா வந்து சத்திரியர்கள் வந்து சத்வகுணம் ரஜோகுணத்தோடைய கலவையை கொண்டுள்ளனர். They are not qualified for jnana. அவர்கள் வந்து ஞான யோக முறைக்கு அவர்கள் தகுதி பெறல. To be qualified for jnana,
you have to be sattvic. அதனால ஞான யோக முறையை கடைபிடிக்கணும்னா சாத்விக குணத்துல இருக்கணும். So according to the scriptures, if you're a Vaishya, Kshatriya or a Sudra, you're not qualified for Jnana. அதனால வைஷ்யா, சத்ரியா, சூத்ரர் இவர்கள் எல்லாம் பொதுவா ஞான யோக முறைக்கு அவர்கள் எல்லாம் தகுதி பெறுவதில்லை. Only the Brahmanas are qualified to study the Upanishads and the Brahma Sutras. அதனால பிரம்மசூத்திரம், உபநிஷத்துகள் இவற்றை எல்லாம் பாராயணம் செய்வதற்கு பிராமணர்கள் மட்டுமே தகுதி பெறுகின்றனர். So does it mean that because Arjuna was speaking about Jnana Yoga, Krishna gave Nishkama Karma Yoga? If Arjuna would have asked for Bhakti Yoga, then Krishna will not recommend Nishkama Karma Yoga like that? Repeat it again. The question is, since Arjuna was recommending or asking for Jnana Yoga, so Krishna recommended, no, you are not qualified for Jnana Yoga, so take up Nishkama Karma Yoga. If Arjuna would have asked for devotion service, then he may not recommend Nishkama Karma Yoga like that? So if Arjuna would have asked, since Arjuna asked for Jnana Yoga, since he was not qualified, Krishna recommended Nishkama Karma Yoga. If Arjuna would have asked for Bhakti Yoga, then is it that he would not have been instructed in Jnana Yoga? Yeah. Well, this is an if question. We don't know, but because the Bhagavad Gita is constructed to teach certain principles. அதனால இந்த கேள்வி என்ன அப்படின்னா, அதாவது அர்ஜுனருக்கு அவர் ஞான யோகத்துக்கு தகுதி பெறலாங்கிறதுனால அவர் நிஷ்காம யோகம் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. அவர் பக்தி யோகத்தை கேட்டிருந்தார்னா ஞான யோகம் சொல்லப்படாமல் இருக்கலாமா? அதுக்கு மகாராஜ் சொன்னது இது சற்று கடினமான கேள்வி. பகவத்கீதை எவ்வாறு தொகுக்கப்பட்டுள்ளதுன்னா கோட்பாடின் அடிப்படையில். So he teaches, don't do Jnana Yoga, you're not qualified that, do Karma Yoga. So the principle is you act according to your qualification. அதனால ஞான யோகத்தை உங்களால மேற்கொள்வதற்கு தகுதி இல்லாத பட்சத்துல கர்ம யோகத்தை செய்யுங்கன்னா அது தகுதியின் அடிப்படையில். Later in chapter 9, of course, Krishna kind of makes a mixture there when he says, do all your activities for me, whatever you do, your tapasya or whatever you offer to me. So he tells Krishna to do bhakti yoga, but actually also karma yoga, offering the activities to the Lord, as we see in this verse, Nishkama Karma Yoga, offering the activities to the Lord. அதனால இங்க பகவத்கீதை அத்தியாயம் 9ல நீங்க செய்யக்கூடிய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணியுங்கள் அப்படின்ட்டு சொல்கிறார். அதனால செய்யக்கூடிய செயல்கள் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து அதுவும் இங்க சொல்கிற மாதிரி நிஷ்காம கர்மயோக வழிமுறையை கடைபிடிப்பதற்கும் அறிவுறுத்துகிறார். So this again is because of qualification. இதுவும் எதற்காக பரிந்துரைக்கப்படுகிறதுனா தகுதியின் அடிப்படையில தான். Well, you can do bhakti yoga kind of, but do karma yoga also because you are a kshatriya. அதனால நீங்க பக்தி யோகத்தையும் செய்யலாம், அதே சமயத்துல கர்ம யோகத்தையும் செய்யலாம், காரணம் நீ அடிப்படையில சத்ரியன். But then at the end of the Bhagavad Gita, Krishna says, don't do any of this, just do bhakti. Surrender to me. கிருஷ்ணர் கடைசி அத்தியாயத்துல நீங்க எதையும் செய்ய வேண்டாம், எல்லாவற்றையும் தொடர்ந்து பக்தி ஒன்றை மட்டும் செய்தாலே போதுமானதுன்னு வலியுறுத்துகிறார். So if you have faith in the Lord and surrender to him, you don't have to do anything else. That's the conclusion finally. நீங்க பகவான் இடத்துல நம்பிக்கை கொண்டு பகவான் இடத்துல சரணடையும் பட்சத்துல நீங்க வேறு எதையும் செய்யப்பட வேண்டாம். இதுதான் பகவத்கீதையில இறுதி உபதேசம். So that is the final recommendation of Krishna to Arjuna, just do bhakti yoga. அதனால கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர்கிட்ட கடைசியாக சொல்லக்கூடிய விஷயம், நீங்க பக்தி யோகம் செய்தாலே ஒன்றே போதுமானது. Thank you so much, Maharaj. Maybe next time, next class. Questions? Hare Krishna Maharaj. Regarding Nishkama Karma Yoga, are there two types of Nishkama Karma Yoga? One with offering the fruits to Krishna and one without offering the fruits to Krishna. Is there two types of Nishkama Karma Yoga? Yeah. ஸோ நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல 2 நிலைப்பாடு இருக்கா. ஒன்று செய்யக்கூடிய செயல் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடியது, இன்னொன்று அர்ப்பணிக்காமல் இருப்பது. Of course, in all karma yoga, nishkama karma yoga or sakama karma yoga, Vishwanath also states that if there's not a little bit of bhakti, also it's useless, as with jnana. அதனால இங்க நிஷ்காம கர்மயோகம், கர்மயோக வழிமுறை, இதுல சிறிதளவு பக்தி செய்யப்படாத பட்சத்துல இது பிரயோஜனமற்றது.
ஞான யோக வழிமுறையை போன்றது தான். So we can do that with a little bit of bhakti, sakama or nishkama. அதனால சிறிதளவாவது பக்தியை சேர்த்து அந்த சகாம யோக முறை அல்லது நிஷ்காம கர்ம யோக முறையை பின்பற்றலாம். We can go a step further and do Krishna Arpana, offer the results of that nishkama karma yoga to Krishna. So that's even better because it's more of a direct relationship with Krishna. அதற்கு மேலாக ஒரு படி நாம செய்யக்கூடிய செயல்களை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கலாம். அது நிஷ்காம கர்மயோகத்தை விட ஒரு படி மேலானதுன்னு கூறலாம். So then we'll say, well, this looks like it's bhakti yoga then. பிறகு சொல்லலாம் இதுவும் பக்தி யோகத்தை பற்றி போன்றே இருக்கிறதே. And the answer is no. ஆனா அதுக்கு விடை இல்ல. Bhakti yoga are direct activities like chanting the Lord's name, hearing the activities of the Lord, worshiping the deity. This nishkama karma yoga involves sanjavandana, tarpanas, all this sort of thing. So different activities. பக்தி யோக வழிமுறையில பார்த்தோம் அப்படின்னா பகவானை பற்றி கேட்டல், உச்சரித்தல், பகவானுடைய விக்கிரகத்தை தரிசித்தல் இதெல்லாம் நேரடியானது. ஆனா இந்த நிஷ்காம கர்மயோகத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சந்தியாவந்தனம் இதையெல்லாம் செய்து அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பது. So this is it's called Jiva Goswami calls aropsita bhakti. The karma yoga becomes kind of bhakti yoga by being connected to bhakti yoga. ஸோ அதனால இங்க விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் இது மாதிரி செய்யும் பட்சத்துல இது ஒரு கயிற்றை போன்றது. அதாவது அந்த பக்தி யோக அந்த கயிற்று அந்த பக்தி யோக கயிற்றுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. Still the direct processes of bhakti are superior. அதனால நேரடியான பக்தி வழிமுறையே சிறந்தது. One other difference also mentioned later on, I'll explain, is that in this offering of activities, you do the activity, then you offer to the Lord. ஸோ இங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இங்கு ஒரு காரியத்தை செய்து பிறகு அது பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது. In bhakti yoga, the activity is offered to the Lord before you do it. ஆனா பக்தி யோக முறையில ஒரு செயலை செய்யும் பட்சத்துல செய்வதற்கு முன்பாகவே அது பகவானிடத்துல அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது. So it is completely dedicated to the Lord, whereas the activity is later dedicated to the Lord. பக்தி யோக வழிமுறையில அது நேரடியாகவே பகவானிடத்துக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது. ஆனா இதர வழிமுறைகள்ல அந்த நிஷ்காம கர்மயோகத்துல அது செய்த பிறகுதான் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது. Hare Krishna Pranam Maharaj, that sloka number 10, that offering, doing activities for Krishna, is it also included in sadhana bhakti? What we do? This is இந்த ஸ்லோகா 10ல பாத்தீங்கன்னா காரியத்தை செய்து அர்ப்பணிக்கிறோம், அதுவும் பக்தியில் உள்ளடங்குகிறதா? where are we here? 8. Which one? 10. That is doing activities for Krishna. So it was mentioned as external activities. So is it also included in sadhana bhakti? This is the Madhartam Karmani. This is the one. And 10. So this is external bhakti. So basically we can equate that with sadhana bhakti. ஸோ அதனால இந்த வெளிப்புற சேவைகள் இது சாதன பக்தியில உள்ளடங்குகிறது அப்படின்னா அது சாதன பக்தியில உள்ளடங்குகிறது. Of course, within sadhana bhakti, I mentioned we do have internal elements like concentrating. Smarnam is using the mind. Jnana is also an anga of bhakti. அதனால இங்க பக்தி யோக வழிமுறையில இந்த ஸ்மரணம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நாம மனதை பயன்படுத்தி நாம பகவானை நினைக்கிறோம், இது பக்தியின் அங்கமே. But there's a great emphasis upon engaging the senses. ஆனா இதுல புலன்களை எவ்வாறு ஈடுபடுத்துவது அதை பற்றி பிரத்யோகமாக குறிப்பிடுகிறது. So we can say this is the external bhakti, but it's sadhana bhakti. இது வெளிப்புற சேவைகளா இருந்தாலும் இது சாதன பக்தியின் உள்ளடக்கம் தான். Thank you, ma'am. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranams. Thank you for the wonderful class, Maharaj. I have a question. Like you mentioned, the external bhakti is a sadhana bhakti which may involve smarana and manana. My internal bhakti, they are always in smarana and manana. And what will be their activities, Maharaj? Do they do angas of sadhana bhakti also, like worshipping deity worship, Those on a higher japa? level. Those on a higher level like bhava. You're talking about?
Maharaj? Those who are on the higher level, internal. Higher level, Yeah. higher level. ஸோ அதனால் இந்த வெளிப்புற சேவையெல்லாம் வந்து செய்யும் பொழுது அதுலேயும் வந்து தியானம் மனனம் எல்லாம் இருக்கு. உட்புறமாக செய்யும் பொழுது அவங்க வந்து பகவானை தியானிக்கிறது வழிபடுறது இதெல்லாம் வந்து ஒரு உயர்ந்த வழிமுறையில் கடைபிடிக்கக்கூடியதுன்னு மகாராஜ் சொல்றார். So those who are more involved in internal sadhana, like manana or smaranam or dhyana, etc., do not on purpose neglect external bhakti. அதனால உட்புறமாக பொதுவாக வந்து இந்த ஸ்மரணத்துல மனனத்துல யாரெல்லாம் வந்து ஈடுபடுறாங்களோ இதெல்லாம் வந்து வெளிப்புற பக்தியில செய்யக்கூடிய செயல்களை அவங்க வந்து கைவிடுவதில்லை. And even if they're very advanced in bhava or prema, they still use their external body to do activities. அவர்கள் பாவ பிரேம நிலையில இருந்தாலும் அவங்களுடைய இந்த வெளிப்புற உடலை வைத்து கொண்டு அவங்க சேவையில் ஈடுபடுகின்றனர். So we have example of the Goswamis in Vrindavan. They were chanting, they were hearing, they were worshiping deity, etc., using external senses. அதனால இங்க விருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய கோஸ்வாமிகள் அவங்களுடைய அந்த ஸ்தூல உடலை வைத்துக்கொண்டு எப்படி வந்து பகவானை வழிபட்டாங்க, அவங்க வந்து பகவானை வந்து சேவையில் ஈடுபட்டாங்கிறத பார்க்கலாம். Hare Krishna Bhagaraj, Dandavat Pranam. Actually, in Jnana also, there is little bit of bhakti, right? So, Jnana means like knowledgeable person, right? When they have been instructed that you have to do little bit bhakti, why they are not taking the bhakti? Why they are doing Jnana? ஸோ இந்த ஞான யோக வழிமுறையில் சிறிதளவாவது பக்தி செய்யப்பட வேணும்னு சொல்லப்படும் போது அவங்க ஏன் முழுமையாக அவங்களால பக்தி யோக வழிமுறையை ஏற்பதில்லை? Well, some people are interested in Brahman, some people are interested in Paramatma, some interested in Bhagavan. காரணம் என்ன அப்படின்னா சில பேர் வந்து பிரம்ம நிலையில ஈர்க்கப்படுகின்றனர், சிலர் பரமாத்மா நிலையில ஈர்க்கப்படுகின்றனர், சிலர் பகவான் ரூபத்துல ஈர்க்கப்படுகின்றனர். Some are interested in Vishnu, some are interested in Rama, some are interested in Krishna. சிலர் வந்து விஷ்ணு ராமா கிருஷ்ணர் மீது முறையாக அவங்க ஈர்க்கப்படுகின்றனர். And we cannot force people above their interest. அவங்களுடைய சுவாரஸ்யம் எதுல போகும்னு நாம யாரையும் வந்து கட்டாயப்படுத்த முடியாது. Of course, by association with devotees, hopefully a jnani could change. ஆனா பக்தர்களுடைய சங்கத்துல ஞானியோடைய நிலைப்பாடு மாறுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது. Some of them don't. சிலர் மாறுவதில்லை, Some of them do. சிலர் மாறுகின்றனர். Sukadev was a jnani. He became a bhakta. சுகதேவர் ஞானியாக இருந்தாலும் பக்தனாக மாறினார். So it's individual choice. ஸோ இது வந்து தனிப்பட்ட தேர்வு உரிமை. So, it confirms that Jiva has a free will. Yes. And also, like every Jiva has a Swarupa, right, Maharaj? So, even though the Jnani goes to Brahman also, at any kalpa, eternally, they have to go to the Swarupa, right? Like belongings, That's spiritual world. ஸோ அங்கே வந்து ஞானிகள் அவங்க பிரம்ம நிலையை அடைந்தாலும் அவங்களுக்கு சொரூபம் இருக்கிறதுனால அவங்க ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் ஆன்மீக லோகத்தை அடைந்தே தானே ஆக வேண்டும். For people merged in Brahman, their swarupa is that. And they like it. They like that. யாரு வந்து பிரம்ம நிலையில ஐக்கியமாகணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய சொரூப நிலையே அதுதான். ஏன்னா அவங்க அதைத்தான் விருப்பப்படுறாங்க. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Oh, I think தண்டவத் பிரணாம் மகாராஜ். பகவானின் பிற விக்கிரகங்களை வழிபடும் போது அந்த விக்கிரக லீலையின் அங்கத்தினரான மனநிலை வருகிறதே, அதனை எப்படி புரிந்து கொள்வது? உதாரணம், ஸ்ரீ ராமரின் கோவிலின் விக்கிரகத்தை வழிபடும் போது அனுமனின் பாத்திரத்தை மனம் ஏற்கிறது. ஸ்ரீ நரசிம்மரை தரிசிக்கும் போது பிரகலாதரின் பாத்திரத்தை மனம் ஏற்கிறது. இதனை பக்தி ஏணிப்படியில் சாதனா முதல் பிரேமை வரையிலான நிலையில் எந்த படித்திரத்தில் நிலை பெற்றுள்ளது என புரிந்து கொள்வது. If one worships Narasimha, he gets the remembrance of Prahlad. If one worships Rama, he gets the remembrance of Hanuman. So, if these thoughts comes in the ladder where the mind is fixed, in the Bhakti Yoga ladder, how to find on which level he is fixed, or sadhana, bhava, or prema. When they worship a particular deity, some character role comes. Oh.
Well, that could happen even at the beginning of bhakti. ஸோ இது வந்து பக்தியின் ஆரம்பத்தில் கூட இது நடைபெறலாம். The Supreme Lord is never separate from devotees. பகவான் பக்தரிடத்திலிருந்து எப்பொழுதும் பிரிக்கப்பட்ட நிலையில் இல்லை. So we cannot simply meditate on Supreme Lord. There must be some devotee there. நாம வெறுமனே வந்து பகவான் இடத்துல மட்டும் வந்து தியானிக்க முடியாது, கூடவே பக்தர்களும் இருக்கத்தான் செய்வார்கள். And that's why Prabhupada often said, you never depict Krishna just alone, nothing there. அதனால தான் வந்து பிரபுபாதர் வந்து வலியுறுத்துகிறார், கிருஷ்ணரை வந்து வரைபடத்துல ஓவியமாக வரையும் போது தனியாக அவரை மட்டும் வரையாதீங்க. So Krishna is there, but there will always be some devotee there. It may be Radha, maybe Sakis, maybe cowherd boys, maybe cows, maybe peacock, something is there. அதனால கிருஷ்ணர்னு வரும்போது அவர் தனிமையில் இருப்பதில்லை, கூட வந்து ராதாராணி, சகிகள், கோப்பர்கள், பசுமாடுகள் அல்லது மயில், இப்படி யாராவது கூட இருக்கத்தான் செய்வார்கள். So that can happen from the very beginning of our bhakti. அது வந்து பக்தியின் ஆரம்பத்திலிருந்தே நடைபெறக்கூடிய ஒன்றுதான். Guru Maharaj, while handling a critical situation, there are both dharma sastra and artha sastra. So how should a devotee approach it? ஸோ ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில தர்ம சாஸ்திரத்துல பிறகு அர்த்த சாஸ்திரத்துல உபதேசங்கள் மாறுபடும் போது பக்தர் அதை எவ்வாறு எதிர்நோக்க வேண்டும்? So actually Baladev Vidibhusan talks about this at the beginning of his commentary. ஸோ அதனால இதை பற்றி பலதேவ வித்யாபூஷணர் தனது உரையின் ஆரம்பத்துல குறிப்பிடுகிறார். And the different scriptures give different recommendations. வெவ்வேறு சாஸ்திரங்கள் வெவ்வேறு வழிமுறைகளை பரிந்துரை செய்கிறது. So we'll get confused because they give opposite directions. ஏன்னா இதுல நாம படிக்கும்போது குழப்பம் அடையலாம், ஏன்னா மாறுபட்ட கருத்துக்களை கூறலாம். But basically artha is at the bottom, dharma is higher, jnana is higher, and bhakti is the highest. அதனால அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அது கீழான நிலையில, அதுக்கு மேல வந்து தர்மம், அதுக்கு மேல வந்து ஞானம், அதற்கு மேலாக பக்தி இருக்கிறது. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, your slide was mentioning Gyani realize Brahman and part of Bhagavan. What is part of Bhagavan, Maharaj? ஸோ இங்க நீங்க இந்த விளக்க இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஞானிகள் வந்து பிரம்ம நிலையையும் பகவானுடைய பகுதியையும் வந்து உணர்கின்றனர்னு சொல்லும்போது அந்த பகுதிங்கிறது என்னதை குறிப்பிடுகிறது? So we see from Bhagavatam that Brahman, Paramatma, and Bhagavan are Advaya. They're all part of one entity. ஸோ அதனால இங்க இந்த பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் இதெல்லாம் வந்து பூரணம் ஒன்றே. So Bhagavan includes everything. பகவான் அப்படின்னு வரும்போது மற்ற எல்லாமே இதுல உள்ளடங்கி உள்ளது. But if we start taking away his qualities and activities, ultimately we're left with Brahman. ஸோ அதனால அங்க குணங்கள், செயல்கள் இதெல்லாம் நீக்கப்படும் பட்சத்துல வெறுமனே மிஞ்சுவது பிரம்ம நிலைதான். So Brahman is Bhagavan where none of his Shaktis manifest to reveal his form, qualities and activities. அதனால இங்க பிரம்ம நிலையில எந்த குணங்களும் பகவானுடைய குணங்கள் நிலைகள் எல்லாம் வெளிப்படுவதில்லை. So it is Bhagavan, but Bhagavan not manifesting form, qualities and activities. So that's Brahman. அது பகவான் தான், ஆனா அவருடைய குண ரூப லீலைகள்லாம் அதெல்லாம் வந்து வெளிப்படுவதில்லை, அவ்வளவுதான். Just to finish, no? Thank you, Maharaj. Yeah. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki ஜாய். Srila Prabhupada ki ஜாய். Jai Gaur Premanande. So I request devotees now to gradually come and receive prasadam from Maharaj's lotus hands. After receiving the prasadam, devotees can continue to go to the basement for prasadam. And we have to assemble back at 10:15.